b'Imana bavuga ijambo ukabita ngo n'abasazi kazogera igihe nk'icyo kwa Nowa abariko bisuba kuko abakozi b'Imana bavuga ijambo ukabita ngo n'abasazi yewe ukabita ngo n'abasazi yoyo ukabita ngo n'abasazi kazogera igihe nk'icyo kwa Nowa abariko bisuba kuko abakozi b'Imana bavuga ijambo ukabita ngo n'abasazi kazogera igihe nk'icyo kwa Nowa abariko bisuba kuko abakozi b'Imana bavuga ijambo ukabita ngo n'abasazi. Mana yacu yabwicwero Malaki 1:11 kuko uhereye iyo izuba rirasira ugashitsa iyo rirengera izina ryanje rirahambaye mu banyamahanga kandi ahantu hose barosereza izina ryanje imibavu baranshikanira amashikanwa atunganye kuko izina ryanje rihambaye mu banyamahanga nikoraho nyene ingabo agize amena. Urumva ngo guhera iburasirazuba gushika iburengerazuba izina ry'Uhoraho izina rya Yesu Kristo rirahambaye naho ryimirirwa ari hose ririhashika. Wibaze nyene Yesu Kristo yavuye mu ijuru akaza hano kwisi igihe yari hano kwisi yarashitse mu kuzimu kuko hariho ijuru hariho n'isi hariho n'ikuzimu aho hose Yesu Kristo yarashitse. Cyangwa ukibaza umuntu ariko arasenga uriko urasenga Imana ikakumva iri mu ijuru uriko urasenga abari hirya no hino kwisi bakakumva ukoresheje ibinyamajwi itelefone bakakumva cyangwa umwana Satani agahinda gashitsi ari mu kuzimu kandi arakumva ukoresheje iki izina rya Yesu Kristo kubera iki akumva nuko n'izina rikomeye rihambaye niryo bushobozi Imana ishimwe. Nivyo turiko turugomba dusigurire abantu cyane reka turabe Abifilipi 2:10-11 gomba tukubwire byerekeye ingene izina ry'Imana rihambaye ubwa mbere nk'uko twavuze izina rya Yesu Kristo rishika hose. Abifilipi 2 hanyuma umurongo w'10 n'umurongo wa 11 reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ati kugira ngo amavi yose azafukame mu izina rya Yesu ayivyo mu ijuru n'ayivyo kw'isi n'ay'ikuzimu kandi ngo indimi zose zizature yuko Yesu Kristo aruhoraho ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Urumva ngo yaba mu ijuru yabana kw'isi no mu kuzimu ibiremo byose iyo biva bikagira bifukame bihimbaze izina ry'Uhoraho nubwo bifukamire Imana yaremye ijuru n'isi. Urumva haba mu ijuru nano kw'isi no mu kuzimu na Satani afukame kuko iyo tuvuga ati Satani afuka iyo tuvuga ati mu izina rya Yesu Satani arahinda gashitse akomuka agafukama arategekwa urategeka ati mu izina rya Yesu Satani kaburuga agahunga kubera iki izina rya Yesu rifise ubushobozi no bubasha mu ijuru kw'isi no mu kuzimu. Amina. Nuko Imana yacu ahabwicwa katurabe na Yesaya 40:15 n'umurongo wa 17 ndiko ndasigura kuvyerekeye iryo zina rya Yesu Kristo dafise aho rigarukira kurya muntu yumvira Imana yizeye Imana abungabunga ijambo ry'Imana. Yesaya 40:15 umbetse uko ijambo ry'Imana ritubwira. Haravuga ati erega amahanga ameze nk'ima ry'amazi riri mu mubindi agereranwa n'umukungugu ufashe ku munzane raba aterura ibizinga byo ku kiyaga nk'aho arakantu gato kubusa. 17 imbere yiwe amahanga yose ni nk'ubusa kuri we agereranwa nk'aho ari hanyuma y'ubusa nk'akarere kagaragara. Amina. Urumva ubushobozi bw'ijambo ry'Imana urumva ubushobozi bw'izina rya Yesu Kristo ngo amahanga yose guhera mu kirere mu ijuru ukamuzana ku isi ukagera no mu kuzimu amahanga
byose ngo agererana nkaho arakantu gato ubusa imbere y'Imana. Byerekana ku bushobozi bw'Imana, ubasha bw'Imana, ubushobozi bw'Imana. Imbere y'ubushobozi bw'Imana, imbere ya mpwemu yera, amahanga yose nubusa. Nubwo rero nta kibazo kibaho ku bw'izina rya Yesu Kristo. Nubwo rero aho uri hose nuko ndiko ndasobanura kuvyerekeye iryo zina rya Yesu Kristo. Navuze ati kubera iki? Navuze ati by'ukuri ati navuze akarorero. Navuze ati ahantu hari hose we uzoburi, uri ku kazi, uri mu ishengero, uryamye, Imana iragukiza kandi ikakugabira. Nico gituma ngo tumaze turiko turasigurira kugira ngo abantu batahure ivy'Imana. Birasobanura yuko igihe wizeye Imana, wizigiye Imana, ahantu hari hose uri, Imana irakubona. Ahantu hose ushobora kuyisengera, Imana irakumva. Ahantu hose ushobora uri, Imana iragutahura kandi ikakugabira, ikaguha ingabire, ikakugabira, ikagukiza canke ikakwirura nkuko wewe uri icibare cyayo. Kabiri, nigihe wumvira. Kabiri, ndiko ndavuga ati nigihe kugira ngo rya jambo kumva. Kubera iki? Imana ishobora kuguha ikakugabira, ikagukiza kubera ngumva. Nigihe umuntu yumvira, nigihe umuntu yizeye, nigihe umanze kwizera Imana, ukumvira Imana, ucuba icirare, ucuba icibare c'Imana, inyegu z'Imana, ucuba ubwami bw'Imana, ucuba ubwoko bw'Imana, ucuba ihanga ryera. Nuko rero ufise uburenganzira canke bwo kuronka ivy'Imana yasezeranye byose uko bingana. Una haki, uburenganzira ni kuba na haki. Imana ishimwe, kuba na haki. Mbwa rero igihe wizeye Imana, ukumvira Imana, ukabungabunga ijambo ryayo, ufise uburenganzira bwo kuronka ivy'Imana byose yasezeranye. Amina. Ivy'Imana byose yasezeranye. Imana ishobora kuja dusezeranya kwitso kutugira imbabazi, reka turabishika. Imana ishimwe. Imana yadusezeraniye ibintu byinshi bitandukanye. Reka turabe ijambo ry'Imana uko kuvayo 19. Mwumvirize yuko Imana yavuze igitabo cyo kuvayo 19, uko Imana tubwira twebwe ngo tubabwire mwebwe. 19 ku murongo wa 3, turashikana ku murongo wa 6. Amina. Mose aduze aho Imana iri, Uhoraho amubarira n'ijwi rirenga ati, n'ijwi rirenga ari kuri uwo musozi ati, uko abe ariko ubarira ab'inzu ya Yakobo ubwira ab'Isirayeli. Urumva? Uku niko ukwiye kubwira ab'inzu ya Yakobo ab'Isirayeli, abizeye. Natwe nico gituma natwe tuko turavuga ivy'Imana dutumye. Rero natwe turabigushikiriza uti, mwarabonye ivyo yakoreye abanyegiputa, n'ingene mweho yabateruye ku mababa nk'ayi inkukuma, akabazana iyari. Uti none rero nimwamwumvira vy'ukuri, mukitondera isezerano ryiwe, muzomubera inyegu yiharije, yitoranije mu mahanga yose. Uti kuko isi yose ari yiwe, kandi muzomubera ubwami, ubwoko bw'abaherezi, ihanga ryera. Ayo majambo aba ariyo ubwira ab'Isirayeli. Urumva igene Imana itubwira? Niko natwe Imana imaze kudukiza, ikatugira neza, ikatwirura. Natwe niko yatubwira ati tugende tubwira ab'Isirayeli. Ati gihe rero wewe uzoba uyumvira, uzoba uyizeye, uzoba witwa icibare c'Imana, icibare c'Imana, ubwoko bw'Imana, ihanga ryera, uw'Imana yiharisha ubwiwe. Mbwa rero wewe uzoba uri umwana w'Imana vy'ukuri. Imana ihabwa icubahiro. Rero natwe iryo jambo turiko turakubwira. Canke Malaki 3 umurongo wa 16 kugeza 18. Urumva uko Imana ivuga ivyerekeye icibare canke abo yiharije canke abubaha Imana. Haravuga ngo abubaha Imana uko bazomera, nuko abubaha Uhoraho baraganira, Uhoraho atega amatwi arumviriza.
rya jambo ryo kumva. Uhoraho atega amatwi arumviriza. Navuze ko nashima Imana ati Imana ko yaremye umuntu. Ibice hari ibiboneka n'ibice bitaboneka. Urabona ko Imana ari mpemu ngo ifise amatwi irumva. Amina. Nayo nifise amatwi y'umubiri ariko ifise amatwi yo mu mpemu. Nuko natwe dufise amatwi yo ku mubiri niko dufise n'ayandi matwi yo mu mpemu. Ko dufise amaso yo ku mubiri hariho n'ayandi maso yo mu mpemu. Ko dufise umunwa hariho n'undi munwa wo mu mpemu. Nuko dufise amazuru hariho n'amazuru yo mu mpemu. Amina. Imana irumviriza. Ngo irumviriza. Ngo maze igitabo candikirwa imbere y'icicibutso c'abubahoraho bakiyumvira izina ryiwe. Kumva izina ryiwe. Ryajambo ryo kumva. Uko niko Uhoraho nyene ingabo wagize ati bazoba banje ku munsi nzoshinga. Babe abo niharije ubwanje. Abo Imana yiharije ubwiwe. Ngo kandi nzobagirira ikigongwe nk'uko umuntu akigirira umwana wiwe amukorera. Aho niho muzosubira kumenya yuko hari itandukaniro ry'umugororotsi n'umunyakibi ry'ukorera Imana n'utayikorera. Imana yacu yabwiciwe. Urumva ngone abubaha Imana ingene babandi bizeye Imana, bubaha Imana, bizigiye Imana, ngo ku munsi Imana izoshinga baba bazoba arabo Imana yiharije ubwayo. Amina. Ubwayo abo Imana yiharije ubwayo. Ico gituma ndiko ndakubwira imbere yuko kugira ngo dushikirize agakiza amahanga yose nuko nawe utegereza kuba uruwo Imana bwite. Imana yacu yabwiciwa. Amina. Nabuze bwa mbere dushikiriza agakiza amahanga yose izina rya Yesu Kristo, kuko ntidufise ho rigarukira. Rirashika hose yaba mu ijuru hano ku isi no mu kuzimu. Ubugira kabiri, igihe rero nawe wumvira Imana ukaba wizeye uri cibare c'Imana, uri nyego y'Imana, uri ubwami bw'Imana, uri ubwoko bw'Imana, uri hanga ryera, nuko uba ufise uburenganzira. Umaze kuba ihanga ryera uba ufise uburenganzira ko kuronka ivy'Imana byose yasezeranye kwamaze kubishobora. Ubugira gatatu rero, Imana ishimwe. Ubugira gatatu hano bihambaye kandi hano niho tugiye kuvuga vyerekeye abakozi b'Imana. Ubugira gatatu twavuze hano, ca mbere ni izina rya Yesu Kristo, ca kabiri ni kuvyerekeye ijambo ry'Imana kuribungabunga, rya gatatu uruhara ku mukozi w'Imana yatoranijwe yahamagawe n'Imana afise uruhara runini. Imana yabwiciwe. Rero ubironka gute ivy'Imana yasezeranye? Ubironka gute? Imana dusezeraniye ibintu vyinshi. Imana dusezeraniye kuharibwa ivyaha, Imana dusezeraniye gukizwa, Imana dusezeraniye gucungurwa, gukizwa ingwara, kuronka agakiza, ingabire zitandukanye, ubutunzi butandukanye. We uburonka gute? Ni ibintu bitaboneka n'amaso ariko biriho ijana kwijana. Ubironka gute? Imana ishimwe. Ubironka biciye mu kanwa kuwo Imana yatoranije. Ivyerekeye agakiza k'Imana, ubwami bw'Imana, ubushobozi bw'Imana, mpwemu yera, ubironka biciye mu kanwa kujya mukozi nawe avuze. Urya mwanya avuze nawe uca ubironka kuko wizeye, kuko uba witeguye kwakira. Amina. Twayumvise ahandi havuga ati ndadodoye ngo mpagaze ku rugi, ngo wumva ijwi ryanje akugura urugi rwiwe, akugura umutima wiwe, ngo ndaja ndinjira ngo dusangire nawe. Rero ubironka gute? Ubironka biciye mu kanwa kuwo yatoranije, ko umuntu yitwa umusavyi w'Imana. Igihe avuze Imana ica ibikora. Barasifiwe. Igihe avuze cyo gituma bamanza bakavuga ubutumwa mu nyuma akavuga ati n'umwanya wo gusengera. Ushaka agaha umukozi w'Imana agahamagara abantu bifuza gutunganya ubugingo umutima. Ujya mwayavuze ati ni wakire guharirwa, Imana ikiguharira kuko uba watuye ivyaha byawe. Ujya mwanya avuze ati ni wakire gukira ingwara, uwo mwanya Imana icugukiza uwo mwanya muri amasegonda wakira gukira kuko n'ubushobozi Imana iciza igashika rya jambo umukozi w'Imana avuze. Imana yabwiciwe rifise ubushobozi, rifise n'ububasha. Amina. Reka turabe Yesaya
imana iciza ikabikora. Yesaya 44 umurongo wa 26 ndashikana 28 umvirize uko imana ivuga kubo yatoranije. Yesaya 44 umurongo wa 26 hanyuma nshikane 28. Ijambo ry'Imana ravuga ati nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje. Haleluya. Nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje. Igihe uvuze imana nacisha ikidodo igacirishira irishira mu ngiro. Barase kuko yagutoranije ikagutuma tigenda genda ubabwire uzokora uzonyemera uzonyumvira nanje nzomugabira. Barase fiwe rero icyo umukozi w'Imana avuze ubwo nyine imana nayo ikirikora. Nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje ngashitsa inama z'intumwa zanje mvuga ibya Yerusalemu nti hazokongera guturika n'ivy'ibisagara by'Ibuyuda ntibizokubakwa kandi nzovyutsa ahasenyutse habo mbarira idamba ndikama kandi nzokamya inzuzi zikujamwo mvuga ivyakuro nti n'umwungere wanje azoshitsa ivyo ngomba vyose akavuga ibya Yerusalemu nti hazokubakwa akabarira umwunge akaba rusengera ati itanguro ryawe rizoshigwaho. Amina. Urumva igihe umukozi w'Imana avuze ubwo nyene imana nayo icishira mu ngiro kuko umukozi w'Imana n'Imana ni kintu kimwe barakorana. Ushobora gusoma Mariko 16 umurongo wa 20. Umukozi w'Imana n'Imana ni kintu kimwe barakorana bakora ikintu kimwe. Kubw'ibyo nico gituma ikintu ca mbere iyo utegereza kintu ca mbere utegereza kwizera Imana, ca kabiri ukizigira ijambo ry'Imana, ca gatatu ukizera n'umukozi w'Imana akakubwira ijambo ry'Imana. Kubera iki? Usoma ingoma ya kabiri 20:20 urahabona ko utegereza kugira ngo utsinde wizera Imana ukizana urya muntu ariko akubwira ijambo ry'Imana. Iyo utamwizeye nawe yo kubwira kwahe biba ubusa. Kugira ngo utsinde nuko wizera Imana ukizigira ijambo ry'Imana nta mukizera umukozi w'Imana kubwiye ndirya jambo ry'Imana ry'ukuri. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amina. Abaroma 8 eka dushishikare gushimangira Abaroma 8 umvirize ivy'Imana yakoze cyangwa ku bakozi b'Imana. Abaroma 8:28 ndashikana kuri 30 haravuga ati kandi turazi yuko kubakunda Imana vyose bifatanije hamwe kubazanira ivyiza abahamagawe nkuko yabigabiye kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanwa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirize, abo yatsindanishirize yabahaye ubwiza. Abo yatoranije kera, abo yahamagaye, abo yatoranije ni babandi babakoze b'Imana, babandi Imana yatoranije kugira ngo bakorane nayo hanyuma ikabatuma ikabaha gakiza ari ijambo ry'Imana ngo bashikirize abantu Imana, bashikirize abantu ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo ndiko ndavuga rero nsobanura kugira ngo wewe uri hagufi nawe uri kure kugira ngo wumva aya majambo y'Imana nayukuri. Natwe baradusengeye, twebwe twagira ubuntu badusengeye amaso kuyandi, ariko muri iki gihe twebwe turi hano muri Amerika Imana yadushikiza gakiza ngo dushikirize abantu bari hirya no hino kw'isi yose nzima ntitubabona n'amaso. Nko namaze gusigura mbega bigenda gute kugira ngo wewe uri mu Burundi, wewe uri mu Rwanda, uri mu Bufaransa, uri mu Budagi, uri mu Burusiya kugira ngo yumve ijambo ry'Imana akire. Nuko bwa mbere uko wizeye Imana ukitondera ijambo ry'Imana hanyuma ukizera wa mukozi w'Imana kubw'ijambo ry'Imana kubera kumva kandi ukaba ufite imigenderanire myiza n'Imana. Iyo agusengeye ubwo nyene Imana icikora cagikoko. Amina. Imana icikora cagikoko. Mu misiza tutobashikiriza abo tuko turasengera bari hirya no hino tutababona ariko tuvugana ku bintu bya telefone gusa.
kubera iki ndavuga imana nayo igashirako ukidodo gacigukiza kubera iki ufitaniye imigenderanire myiza n'Imana cyo gituma turagusigurira wewe kugira ngo nawe ubitahure ubimenye amena kuko Imana tumaze gukira hari ivyo twabwiye turaraba twasanze Imana yaradutoranije kera hari inzira yaduciriyemo natwe niyo turiko turazamwo kugira ngo dushikirize abantu agakiza dushikirize abantu ivy'Imana yakabiye kera canke ushobora gusoma Abanyefeso 2 umurongo 8 kuri 10 turasoma kuri 10 ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera nabyo nyene ntibyavuye kuri mwebwe ariko ntibyavuye kuri mwebwe ni ingabire y'Imana ntibyavuye kubikorwa kugira ngo hoye kugira ngo wirate kuko turi biremwa byayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo haleluya ivy'Imana yateguye kera tutaranavuka Imana ishobora kugutora utaranavuka hanyuma umaze kuvuka inzira rero kugira ngo umenye ko Imana gutoye bica biri mu buryo bwinshi butandukanye natwe twarabimenye turabitahura hanyuma hari inzira Imana yateguye tuko turayibona niyo tuko turasobokiramo turaba yaratubwiye dushikirize abandi akakiza kw'isose nzima murabizi n'umwanya ni muto ariko tuzobivuga ngene twatanguye ibikorwa by'Imana tubikora ku telefone twafashe Imana mu gahogo turabwira Imana tumenema igikora tugikore gute Imana yatwese ngene tugikora tuzobisigura undi munsi ngene dukoresha agakiza ijambo ry'Imana canke gusengera abantu biciye ku telefone biciye mu buryo abantu batamenyereye amena kubw'ibyo wewe uri hagufi n'uwa uri kure ndagushikize akugakiza kubw'ibyo Imana nkabwicubaro igihe uza ufise ikibazo icambere no kumenya Imana ukayitahura ukaba ufise imigenderanire myiza n'Imana hanyuma igihe cyose uri kurasenga igihe bagusengeye abagufi ari mubona n'amasoko yande kagushaka ibiganza urakira kandi n'uri kure nawe naguhaye amajambo n'uri kure nawe nkuko Imana yadushikiriza kugakiza ngo tubashikirize nawe uri kure uri hirya no hino kw'isi yose nzima ufata umwanya gusa usubize umutima wawe ko ufise imigenderanire myiza n'Imana Imana nayo irakugabira kubw'ibyo reka mfata uyu mwanya sinzi hari umukozi w'Imana turi kumwe nawe sinzi ko afise ijambo ashobora kubaza nimba afise ijambo yubaza ndamuhaye kazi cyane we uri hirya no hino ufise ijambo amajambo yo kubaza uzodutelefone utubaze twarabahaye inimero zacu ufise ikibazo ufise wifuza ko tuguhanura basura dutelefone kubw'ibyo amajambo nayawe Imana iguhezagire Imana ikugire neza byose tubisabye twizeye ni mu izina rya Yesu amen Imana yakwicwe Bwana sifuwe amena ku kazina nitwa Christophe nkuko umukozi w'Imana yavuze ati nyimba hari umuntu n'umwe yoba afise ikibazo arashoboye kubaza yavuze ati hari namba yasize ku murongo murazibonye mwese namwe mwashoboye kubaza jewe ngo mamaze ikibazo kimwe cyangwa bibiri cyangwa bitatu uyu mukozi w'Imana none mukozi w'Imana nagomba nakubaze wewe mu bikorwa by'Imana uriko urakora woba uzi ati n'uyu munsi numvise ijwi ry'Imana nguko iyo uriko urakorera Imana abantu benshi baratangura bagakorera Imana bakamara imyaka myinshi yo gukorera Imana ariko bataramenya ubwo bariko barakwirikira uwariwe woba wibuka igihe wamaze uriko urakorera umuntu utaramenya ni gushika uyu munsi umuntu uriko urakorera uwariwe unjamake nguko mbajije ico kibazo nukuri sico nticoroshe ariko ndibuka ko tumaze kubashingira intahe ko twamaze imyaka 15 tugwaye kuva mu 1990 hanyuma tukumva ijwi mu 2005 tumaze imyaka 15 tugwaye
iryo jwi ryaraje mu mutima ngo genda usenge, riraza inshuro kangahe? Genda usenge, genda usenge, kuko natwe twari dusanzwe turi mu bantu tuvuga ko dukorera Imana ariko tutayikorera neza. Ati ntitwayikorera neza gute? Nuko twasenga undi mwanya tukagenda mu bigirwamana mu bapfumu, ariko nitumenye neza ko Yesu Kristo akiza burundu. Inzira kugira ngo tumenye neza ko Yesu akiza twamaze kuyimenya, Imana imaze kuduhamagara kadukura mu bakatolika ikadushira mu baprotestante mu isengero twinjiyemo muri ico gihe yari libre methodiste. Hanyuma tumaze twagwa imyaka myinshi kuko mu nyuma rero tumaze kumva iryo jwi mugenda usengerwe, naguma ndari ndibaza mutambeka ni Imana canke ni iki. Hanyuma ndafata umwanya ndumvira iryo jwi, hanyuma ntangwa kugenda gusengerwa ubugira kabiri, kuko nagenda gusengerwa mva mu bakatolika ngenda mu baporoto muri libre methodiste mu masengesho. Hanyuma ndumva nkagenda nyegera kugira ngo ntibamenye ko ngenda gusengerwa. Mu nyuma ndumva irindi ngo kugenda ubundabunda, ncadamenye ko ngenda nyegera kugira ngo ntibamenye ko ngenda mu masengesho. Ico kintu caranyemeze neza ko vy'ukuri ari Imana yampamagaye. Hanyuma ikindi naco narabakibashe gori, twari tugwaye twarapfuye umuyobozi tugenda imishamu tukurikiye kugenda kwivuza ku vy'umubiri kuvyereke mu bapfumu. Imishamu twagiye umunsi umwe n'inusu ni basket, ariko umupfumu ubwiwe aravuga ati nanje naho ndi umuririmbyi ariko narakuyibonkorera Satani. Nawe ndabona ko ukora umuntu w'Imana usenga Imana. Ndinjira mu mutima acarambwira ati nimba ushaka ngwino bandanye kuri ibi nyene vy'ubupfumu, hama ndagufashe mu buryo bwo kugufasha ngo kugukiza. Ariko yari yambwiye ko guterekera kuvyereka ibyo guterekera ibyo yari karansigurira guterekera ibintu by'imitsimu umugore. Nubwo ico gihe nari ngwaye ntibyashoboka ko nshobora kurongora canke ngo ndonke ngo twubakane kuko umubiri wose wari urwaye. Ico gihe aranyereka ngene amfasha amvura ntasanga, ariko anyambwira kuvyerekeye guterekera imizimu. Ariko arambwira ati ngo cyangwa uhitemwo kugenda gusenga ngo Imana mbona Imana yawe. Ndumva mu mutima wanje biranze, ntanavuga ati ha rero ni Imana nyene ijuru n'isi inkebuye kugira ngo usensubire kuzamuba wapfumu. Cyo cyose cyari kimenyetso. Imana ishimwe. Munyuma rero maze gusengerwa neza katangura kumva gukira, nico kimenyetso. Imana yatanguye kunkiza biciye mu buryo bwo gusaba Imana imbabazi, bakambwirisha mu Imana ati iki ni cyaha. Ibyo ni bimenyetso byose umukozi w'Imana wambajije, ni bimenyetso. Barambwira ati iki ni cyaha nkihana. Muribuka ko twari mu bivuzi mu bantu bari bafise amatokeni, nanje ndarimo narifise amatokeni, tokeni y'abantu 6, tokeni 3 y'abantu 5 naragenda gupokera injya icuma cyose nkuzuze injya. Ariko ico gihe maze kwihana nazishiriye umukozi w'Imana Filipo ndayishimiye araziturira. Cyo ni kimenyetso cyose ni kimenyetso. Hanyuma uko bansengera ntangura gukira buke umubiri wose. Mu kwezi kwa gatanu gushika mu kwezi kw'icenda kabisa nari hafi ndiko nakira hafi umubiri wose. Ntangura gushinga intaha Imana ko Imana yankijije. Ivyo byose ni bimenyetso. Hanyuma mu nyuma narabonye ikimenyetso c'igihe badusengera bakaturambikako ibiganza. Tuca tubona rero impinduka nyinshi mu buzima bwacu, ibintu byamwemuyera ubushobozi bw'Imana bwaruruka kwera mu mutwe ugashika mu maguru hose. Kandi ikindi kimenyetso nuko turiko turagwana n'umwana Satani, nivuga abadayimoni. Haraze ibintu bikambundikira hasi yo njyana nasenga nkumva umenga n'inzu inyubarayeko, ariko mu nyuma bikamvako. Mu nyuma uko gushika rero ho ntangura kwizera neza atabwoba atamazinda, ntangura kuronka izindi nguvu ndasanzwe mfise. Umubiri wose utangura gukira,
ntangura kumva izindi nguvu. Ishati nari hafi kunanirwa n'ishati mbese imyaka 50-30 nkananirwa no kumesa n'ishati, ariko izindi nguvu ndumva izindi nguvu ziraje mu mubiri wanje wose, nkabona ni nguvu zampwemerera kuko nari umuntu nanje sanzwe usenga Imana. Ibyo byose nibimenyetso. Imana yabwa icubahiro. Mukozi w'Imana, kugira ngo ntahure n'uwundi akaturaba atahure, ndagomba ndakubaze, woba wibuka imyaka wari ufise igihe utangwa kwinjira mu ishengero watanguriyemwe mu buzima bwawe bwose? Ndibaza twebwe ubwa mbere na mbere sokuru wacu yari Mukatolike, hanyuma na papa aracariho na mama aracariho, bose n'Abakatolike, na bene wacu kwenye nandu ico nyene twari Abakatolike kuva mu gihumbi kimwe n'amajana 966 navukiye mu Bakatolike. Hanyuma Imana iza kumpindura mu 2005 ndi Mukatolika. Aho Imana yaguhindura igukura mu Gatolika ikujana mu rundi rwego, wari ufise imyaka ingahe? Nari mfise nk'imyaka twovuga nka 30 n'ingahe, kuko narongoye mu 2000. Imana yangishije mu 2005 mfise imyaka 40. Nuko rero navuye mu Bakatolika mfise imyaka 40. So aho ugombye kuvuga yuko uhera mu bwana bwose uri ngaho muri iryo shengero ntiwari bwumenye icyo uri kurakwikira, cyangwa byari byavana nuko utumva inyigisho z'ukuri byari bimeze gute? Urabona amashengero atandukanye, kubera ko amashengero atandukanye barigisha bakavuga ati by'ukuri basenga Imana, ariko ugasanga uko bayisenga siko Imana yifuza ko bayisenga. Akarorero, hari abasenga ibishushanyo, n'igishushanyo cya Bikira Mariya n'igishushanyo. Imana ntiyifuza ko bagisenga, bakifukamira n'igishushanyo. Mbo hariho abasenga izuba, hariho abasenga abantu, hariho abasenga ibikoko. Muri ico gihe twebwe twarakora ibikorwa by'Imana, tukumva ijambo ry'Imana tukaririmba, ariko undi mwanya hagiye twagera gusenga tugasenga uburyo Imana itagomba, cyane hagera mu bapfumu uburyo Imana itagomba. Ariko muri aho hose bwari ukutamenya, nk'uko ijambo ry'Imana tubwira, sidahibuka neza mwengani muri byakozwe n'intumwa muri 16 aho Paulo yagiye handa agasanga abantu hari cyane cyane ngo dusenga Imana ngo tutazi. Imana ishimwe ngo hari dusenga ngo Imana tutazi. Paulo aravuga ati iyo Mana rero musanga mutazi niyo ndiko ndabasigurira. Ati natwe Paulo aravuga ati nanje murazi ko nahora ndabagira nabi, ariko Yesu aranshakira ntandamumenye. Rero natwe twaramaze kumenya Imana kandi ndiri kure y'umuntu, iri hagufi y'umuntu. Iyo wizeye gusa ijambo ry'Imana, ukumvira, ukihana, ukizera, ukicisha bugufi, Imana yava mu ijuru ikaza ikabana nawe biciye mu kwitondera ijambo ry'Imana. Yohana 14:23. Kugira ngo umuntu areka turaba nawe agira icyo atahanye, agira icyo atwaye, nagomba udufashe. Ndazi uyu munsi n'isata twavugana harimo abantu benshi bicaye mu ishengero, bo bagenda gusa bakicara bakagira nti bagataha batazi uwo bakurikira uwarimo. None wohanura iki, wovuga iki kugira ngo uyo muntu yamba yagiye mu ishengero akagenda mu buriri njagera muki ariko ataramenya uwo ariko arakorera, wo bivuga iki, wotuhanura wo muhanura iki? Omubwira mu ncamake ico nkunda kandi nanje namandagishikiritse. Mu ncamake hari ibintu bibiri cyangwa bitatu kugira ngo umuntu ari mu ishengero amenye Imana. Icyambere nuko ubawa imbere yuko uza kubatizwa niho hatanguriye ivy'ubwami bw'Imana. Nuko utegeza kubatizwa kabisa wize neza, bakakwigisha ikintu cyo kwihana. Kuko iyo ugiye kubatizwa utihanye ukabatizwa n'ivyaha ufise n'ivyaha biboneka ku mubiri ko wabatizwe, ariko mu buryo bwo mu mpemu niwa wabatizwa. Cyo kintu cyambere. Amina. Amena. Hanyuma cya kabiri ni inyigisho. Hari abarimu babiri ku isi yose nzima. Inyigisho, abarimu, inyigisho nziza n'inyigisho mbi. Imana yabwicubaya. Ushobora gusoma ibyahishwe Yohana mengani 2, ibyahishwe Yohana 2
sinzi kuri 20 umwe nkatubwira kuri 20 haravuga ngo ariko mfise ico nkugaya ko yuko ukundira ujya mugore Yezebeli yiyita uvugishwa n'Imana akigisha akazimiza abagurano banje kugira ngo bashakane bajye ibyaterekeshejwe ibigirwamana. Amina. Ikindi cyambere hariho umwigisha mubi abati yatigishijwe neza ngo amenye ivy'Imana. Iyo ariko yigisha arazimiza. Ngo rero iyo kandi kiragora iyo umuntu amaze kwakira inyigisho kugira ngo yakire izindi nyigisho nshasha nuko ateza gukora muzazindi akazivudura. Ico naco sikicoroshe. Hanyuma akabaho umwigisha by'ukuri. Reka tunsome nyina naho Luka 6:40. Luka 6:40 haratubwira ivyerekeye ingene umwigishwa mwiza ahesheje kwiga inyigisho abantu shegusha. Amina. Haratubwira ati umwigishwa ntaruta umwigisha wiwe, ariko umwigishwa wese arangije azoba nk'umwigisha wiwe. Amina. Ngware umwigishwa n'umwana w'umuntu. Iyo wigishijwe ijambo ry'Imana ukarimenya ukaritahura kwigishwa n'umuntu azi neza ivy'agakiza nawe ukenera ukicisha bugufi nawe ucuba nka mwarimu. Nta nkunda gutanga akarorero umunyeshuri yiga ivyerekeye ivy'ubuganga ahejeje kwiga ubuganga acaba docteur nk'umwigisha canke umwarimu. Uragenda ku ishuri ari umwana atazi gusoma no kwandika agasoma buke gushika uheza ukaronka diploma ukaba nka mwarimu wawe. Nivyo ivy'agakiza vy'Imana igihe wizeye neza ukihana neza ukitondesha ijambo ry'Imana neza umera nka Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Umera nka Yesu Kristo kuko nikijambo ry'Imana ryanditse Yohana 3:6 ngo ikivyawe n'umubiri ariko ngo kandi ikivyawe n'impwemu. Nubwo rero umaze kwitwa umwana w'Imana ubaye umwana w'Imana ngo Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Yesu Kristo ni umwana w'isumba byose nawe ubaye umwana w'isumba byose. Yesu Kristo ni impwemu nawe uri impwemu. Umuntu araba impwemu. Yohana Abikorintho ba mbere 6:17 ngo wimatanije n'umwami wacu Yesu Kristo ababaye impwemu imwe ntawe. Nico kimwe n'umusambanyi kagera gusambana n'umusambanyi nawe ubaye umusambanyi. Amina. Ukifatanya n'umugore w'umusambanyi nawe urasambanye nawe ubaye umusambanyi. Umugore aca umusambanyi n'umugabo akaba umusambanyi. Ukifatanya n'umuntu abesha nawe ubaye umubeshi. Mugare iyo wifatanije n'inyigisho c'umwami wacu Yesu Kristo ico gihe nawe mubaye umwe cyo kimwe n'Imana. Inyigisho nizo zitwereka ko tura abana b'Imana kandi by'ukuri Imana yacu abiciwe. Hanyuma ubugira gatatu ubwa mbere n'inyigisho. Bwa kabiri ubwa mbere ni kumenya ingene Imana. Bwa kabiri n'inyigisho. Bwa gatatu ni gushyira mu ngiro ivyo wigishijwe. Igihe wigishijwe ntushyire mu ngiro byose biba ubusa. Amina. Ushobora gusoma Matayo 7:24-25 tubwira ngo vyerekeye ngo kumva no gukora. Uyu muntu wese yumvise ntakore gusa uwumva wese agakora ivy'iryo jambo ngo naho haze gihuhuta amageragezwa ngo bigasura kuri iyo nzu ntiyigwa kuko imase ku rutare. Amina. Hanyuma canke Yakobo 1:21 ukageza 25 haratubwira ngo abantu bose ngo twiyambure imyanda yose isigara nukare byabikigomana ibyaha n'ibigabitanye byose. Hanyuma ngo wakirane ngo ijambo ritewe muri mwebwe rifise ikimazi ngo rishobora gukiza ubugingo. Bwana sifiwe. Amen. Ijambo nikyo rikiza ubugingo. Canke Petero wa mbere 1:23 ngo tubatizwa kubwo ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana niryo riduha ubugingo. Mucamake novuga iyo majambo kumenya Imana kwitondesha ijambo ry'Imana hama ugashyira mu ngiro ivyo wigishije. Ya jambo niri Yakobo 1:21 haravuga kuri 25
nuko rero mwiyambure imyanda yose n'ububi musigaye mwakirane ubugwaneza ijambo ritewe muri mwebwe rishobora gukiza ubugingo bwanyu kandi mube abakora ivy'iryo jambo ntimube abaryumva gusa mwibesha kuko uwumva iryo jambo ntarikore ameze nk'umuntu yirabiye mu cirore mu maso hiwe yapfukanye amaze kwiraba akagenda uwo mwanya agaca yibagira uko asa ariko uwitegereza ivyagezwe bitunganye rwose arivyo vy'umwidegemvyo akabishishikara atari uwumva akavyibagira ariko ari ubikora niwe azohabwa umugisha mu vyakora urumva iyo bakubwiye ati iki kintu iki ni icyaha akarerero benshi mwishengero urahura uyu muntu imana yamuremye neza reka tugende ku bapfasoni cyangwa ku bigeme imana yamuremye n'ishusho nziza ariko ugahura umushatsi aciye yongera ku ibindi ijambo ry'imana umusiguzi 3:14 ngo ntiwongereko cyangwa ntugabanye ngo imana yakuremye uko kugira ngo uyiheshe icubahiro bandi ugahura bakwikuye izi ngohe zose bakuye baseho ibirango abandi ugahura izi ngohe yakuye ko asize nk'izindi ngizi zirezire abandi ugahura yatoboye amatwi yashize ko amaherena nabikigwamana inzara ugahora amarani nibiki kandi mwishenge bagasemerera ariko akandi kubera iki afise undi mwana amutegeka ugahura n'impuzu yambaye igikaza cose kigenda kiboneka ugahura impuzu irabonerana ugahura n'impuzu y'imbere ishaka kuboneka nuko ariko bagasemera mwishengero akanga kumva akanga guhinduka kandi ndizera ivyo biratuma umuntu yama yinjiye mwishinga akatazi wakurikira wari nico naho niko ijambo ry'Imana tubwira akarorero kuri Luka 16 igihe cy'umworo umworo Lazaro hamwe n'umutunzi yavuze ati basi imarimo gusa umanwe Abraham avuga ati hariyo abakozi b'Imana nibatumvye naho hova yuvuye hariya mu ijuru ndashobora kuza kubwije rero nico abantu kujya iyo waki inyigisho mbi kugira ngo zikure birambabaza kubona abakozi b'Imana bagurutse imbere bagomba bavuga ijambo ry'Imana wishengera inyuma ukumva abantu bamwidogera tugira avuga byose ahubwo wagira n'umusazi ikibabaje cyane nuko abakozi b'Imana bariko babita ngo n'abasazi birambabaza kubona abakozi b'Imana bagurutse imbere bagomba bavuga ijambo ry'Imana